Hello grade 9 students. Today we are going to start writing the answers for your unit 10 workbook activities. But before that, let's take a look at the topic, shall we? Be happy, be bright, be you. What a positive statement. எவ்வளோ ஒரு நேர்மறையான ஒரு நல்ல தலைப்பு இது. இந்த தலைப்புக்கு கீழே நாங்கள் முக்கியமாக நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். அதே நேரம் ஞாபகம் இருக்கட்டும், இதுதான் உங்களோட கடைசி workbook unit இந்த தரத்தில். So, let's start revising. Activity 1. Write the following in reported speech. Reported speech என்றா நாங்கள் நிச்சயமாக tense, pronoun, place, time இது எல்லாத்தையும் மனதில் வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் reported speech எழுதணும். The teacher said the term test will start next week. டீச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அடுத்த வாரம் தவணை பரீட்சைகள் தொடங்கும். So here we need to write the teacher said that. இதில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? இருக்கு. That the term test will pastக்கு மாறும், will would ஆக மாறும். That the term test would start next week என்று எழுதுறதா? இல்லை, அதுதான் டைம் ரெஃபரன்ஸ். நாங்கள் அதை the following week என்று மாற்றி எழுதுவோம். Following week. Kumar said, I read the newspapers every Sunday. குமார் என்ன சொல்றார்? நான் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வாசிப்பேன். ஸோ இது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ வி கேன் ரைட் குமார் said that. ஒரு மேல் என்றனால இது ஐ he மாறும். He read the newspaper. Read the past tense அதே ஸ்பெல்லிங் தான். Read the newspaper every Sunday என்றதும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். Can you bring me a cup of tea? asked my mother. இது ஒரு yes or no question. அதனால நாங்க எப்படி எழுதணும்? My mother asked if or whether. அப்ப you இங்க I மாறும். Whether I could bring her a cup of tea. Mr. Pereira said she went to meet her friend. Mr. Pereira என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? அவங்களோட நண்பரை சந்திக்க போயிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். Mr. Pereira said that. she அப்படியே தான் இருக்கும். இது past tenseல இருக்கிறனால நாங்கள் இதை past perfectக்கு மாற்றணும். So that she had gone to meet her friend. Adil asked, where is my English book? இது ஒரு WH question. அதனால we need to change it as Adil asked where my இங்க his மாறும். where his English book is pastக்கு மாறும். was. Adil asked where his English book
was. Activity 2. Talk to 5 students in your class and find out the subjects they are going to select as optional subjects in grade 10. நீங்கள் உங்களோட வகுப்பறையில் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது இந்த 3 தெரிவு செய்கிற பாடங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாடங்களை பற்றி உங்களோட வகுப்பு நண்பர்கள்ட்ட நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும். Write your findings using reported speech in the space below. அவங்க கூறிய கருத்தை நீங்கள் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றி எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எக்மலி செட் தட் ஷீ வுட் செலக்ட் டான்சிங். அவங்க நடனத்தை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் ஐ வில் செலக்ட்ன்றது எப்படி மாற்றுறது? Miriam said that she would select art. அவங்க ஆர்ட் பாடத்தை தெரிவு செய்வாங்கன்னு கூறி இருக்கிறாங்க. தாரிணி said that she would select English literature. தாரிணி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தேர்வு செய்ய போறதா சொல்லியிருக்காங்க. சனுரா said that he would select ICT. So சனுரா பாய்ங்கிறனால he. Mehan said that he would select geography. Malshi said that she would select business studies. அப்ப I will என்றது ஜெண்டருக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரோனவுன் மாறும், will would ஆக மாறும். Activity 3. You are going to listen to a description of the choices of some grade 9 students in selecting their optional subjects. Listen to it and label the graph. இப்போ நான் இந்த லிஸ்னிங் பேசேஜ் உங்களுக்கு 2 தடவை வாசித்து காட்ட போகிறேன். நீங்கள் இந்த blanks எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும். அதே நேரம் ஆன்சர்ஸோட ரெடியாக இருக்கணும். அப்புறம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Recently, a survey was done to find the favorite optional subjects selected by a group of students. 42 grade 9 students were included in this survey, and they were asked to write down the 3 optional subjects which were included in this survey, and they were asked to write down the 3 optional subjects they plan to study when they are in grade 10. The graph represents the findings of this survey. The x-axis represents the subjects while the y-axis represents the number of students. According to the results, the most favorite subject is Sinhala literature. 12 students from the group have decided to select Sinhala literature as one of their optional subjects. The number of students who wish to follow the optional subject English literature is lower than the number of students who like to select Sinhala literature. It is only 8. When studying the findings of the survey, it is found that an equal number of students prefer to study design and technology and information technology in grade 10. It is 6 in number. More students like to select home science than English literature. The number of students who prefer home science is 10. This number is less than the number of students who wish to study Sinhala literature. இப்போ நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வாசிக்கிறேன். Recently, a survey was done to find the favorite optional subjects selected by a group of students. 42 grade 9 students were included in this survey, and they were asked to write down the 3 optional subjects which were included in this survey, and they were asked to write down the 3 optional subjects they plan to study when they are in grade 10. The graph represents the findings of this survey. The x-axis represents the subjects, while the y-axis represents the number of students. According to the results, the most favorite subject is Sinhala literature. 12 students from the group have decided to select Sinhala literature as one of their optional subjects. The number of students who wish to follow the optional subject English literature is lower than the number of students who like to select Sinhala literature. It is only 8. When studying the findings of the survey, it is found
that an equal number of students prefer to study design and technology and information technology in grade 10. It is 6 in number. More students like to select home science than English literature. The number of students who prefer home science is 10. This number is less than the number of students who wish to study Sinhala literature. இப்போ நாங்கள் x-axisையும் y-axisையும் முதல்ல லேபிள் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் y-axis. ஸோ number of students. இதுதான் x-axis. ஸோ subjects. A என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது நீங்கள் இந்த கிராஃபை வந்து நீங்கள் தான் தலைப்பிடணும். ஸோ நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக ஒரு தலைப்பிடுங்க. 12 the most number of students வந்து சிங்கள லிட்ரேச்சர் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே நேரம் டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி மற்றும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தான் 2 மாணவர்களுமே ஒரே நம்பர் மாணவர்கள் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து we can write information technology. 10 பேர் எடுத்தது வந்து home science. I hope you wrote all the answers correctly. Activity 4. Write a note to your friend about the optional subjects you have selected. Note அண்டா ஒரு சிறு குறிப்பு மாதிரி, கடிதம் இல்லை. என்னெல்லாம் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணணும்? The subjects you have selected, என்னென்ன பாடங்கள் தெரிவு செஞ்சுருக்கீங்க, why you have selected them, ஏன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, inquire about his or her selection, உங்களோட நண்பர் என்னத்தை தெரிவு செஞ்சுருக்காருன்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும். Dear Malit, have you selected the optional subjects? நீங்கள் பாடங்களை தெரிவு செஞ்சிட்டீங்களா? I have selected art, geography and ICT after discussing with my parents. நான் வந்து art, புவியியல் மற்றும் ICT தான் என்ற பெற்றோர்களோட கதைச்சு நான் வந்து தெரிவு செஞ்சிருக்கேன். If you are hoping to do any of these subjects, we can study together. Chanel, நீங்கள் இந்த பாடங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்றை சரி நீங்கள் தெரிவு செஞ்சீங்கன்னா நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து படிக்கலாம் என்று சொல்லி இந்த நோட்டை நாங்கள் வந்து நிறைவு செய்யலாம். Activity 5. Study the underlined nouns in the following sentences. Write the nouns in the correct column. சரியான columnல நாங்கள் இப்போ எழுதணும். Around 5:30 in the evening on December 10th, 1914, a huge explosion broke out in West Orange, New Jersey. He stuck to his word and immediately began the crucial task of rebuilding his plant. The flames had destroyed years of priceless records and prototypes. தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பற்றி நாங்கள் வாசித்த பேசேஜில் தான் இந்த வசனங்களை எடுத்திருக்காங்க. But after just 3 weeks, with a loan from his friend Henry Ford, Edison got part of the plant up and running again. இப்போ நாங்கள் common nouns, count nouns என்ன, mass nouns என்ன, proper nouns என்னன்னு எழுதுவோம். ஸோ count nounsக்கு கீழே explosion, நாங்கள் வேறு என்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். நாங்கள் வந்து count nounsக்கு கீழே நாங்கள் வந்து he, அதுவும் சிங்குலர் என்று எங்களுக்கு காட்டுறதுனால நாங்கள் அதை count nouns என்று தான் எடுப்போம். And we can write word, task, plant. We can also write flames, years, records. வேறு என்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் நவுன்ஸ் எண்ணக்கூடிய வசனங்களாக வார்த்தைகளாக நாங்கள் இங்கே எழுதலாம். We can write prototypes, week,
loan. Proper nouns என்னெல்லாம் இருந்தது? December ஒரு proper noun. West orange ஒரு இடம். நியூ ஜெர்சியும் ஒரு இடத்திட பெயர். அதே நேரம் வந்து ஹென்ரி ஃபோர்ட் ஒரு ஆளுட பெயர். எடிசன் வந்து ஒரு ஆளுட பெயர். இதுல மாஸ் நவுன்ஸ் எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. Activity 6. Read the text on a day without the sun and say whether the following statements are true or false. இந்த பேசேஜ் தான் நீங்க வந்து கவனமாக வாசிச்சு சரியா பிழையாண்டு இங்க நீங்க எழுதணும். The sun revolves around the solar system. சூரியனா கோள் மண்டலத்தை சுற்றி வருது? இல்ல, மற்ற கோள்கள் தான் சூரியன் எனும் நட்சத்திரத்தை சுற்றி வருகிறது. So false. The earth and the other planets rotate very fast. பூமியும் மற்ற கோள்களும் ரொம்பவே வேகமாக தான் சுற்றி வரும். அது வந்து true. If the sun suddenly went out, we would not notice it for 9 seconds. திடீரென்று சூரியன் மறைஞ்சா எங்களால 9 நொடிகளுக்கு அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதை உணர முடியாது. பிழை. 9 நிமிடங்களுக்கு தான் எங்களால அதை உணர முடியாது. ஞாபகம் இருக்கட்டும், இந்த பேசேஜை வந்து நாங்க பியூப்பிள்ஸ் புக் படிக்கிற நேரம் வாசிச்சோம். The stars are celestial bodies in the sky. நட்சத்திரங்கள் வந்து விண்ணுலகில் இருக்கிற மிக அபூர்வமான பொருட்கள். So true. Without the sun, the earth will be warmer. சூரியன் இல்லாம பூமி வந்து இன்னும் அதிக வெப்பமடையுமா? இல்ல, குளிராகும். False. Activity 7. Pronounce the words and underline the odd one. வாசிச்சு எந்த pronunciation வித்தியாசமா இருக்கோ அதை நாங்க அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஃப சவுண்டுக்கு physics, phone, இதுதான் ஃப சவுண்டை அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு odd one அவுட்டை நாங்க வந்து சர்க்கிள் பண்ணுவோம். சைக்காலஜி, கிராஃப். அப்ப சைக்காலஜி தான் எங்களுக்கு இங்க odd one அவுட்டா இருக்கு. ஃபேஸ், ஃபோட்டோகிராஃப், ஃபீல், பாஸ்டா. இதுல ஃபோட்டோகிராஃப், ஃபீல் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் சத்தம் வருது. ஆனா பாஸ்டால தான் ஃபர்ஸ்ட் சத்தம் இல்லை. ஷைன், ஷீட், சைன், விஷ். இதுல வந்து இதுதான் சத்தத்தை கொண்டிருக்கு. பிரஷ், குஷன், நேஷன், சர்டன். சர்டன்ல தான் எங்களுக்கு அந்த உச்சரிப்பு இருக்கல. Activity 8. Read the following sentences taken from the short text. They brought the sun down. They brought the sun down என்ற பேசேஜ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட வசனங்களை வாசிச்சு பார்ப்போம். The villages of Rjukan, Norway and Viganella, Italy are both situated in deep valleys. The village Rjukan is situated in a deep valley. The village Viganella is situated in a deep valley. அதைத்தான் ஒன்றாக இணைத்து both என்ற வார்த்தை மூலமா இணைச்சு conjunctions இங்கே சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க. Therefore, neither Rjukan nor Viganella enjoys the luxury of sunshine like we do. ருஜுகான் மக்களும் சரி, விகனல்லா மக்களும் சரி, எங்களைப் போல சூரிய ஒளியை வந்து எந்த நாளும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் neither norன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Rjukan does not enjoy the luxury of sunshine like we do. Viganella also does not enjoy the luxury of sunshine like we do. Now use any one of the following conjunctions to join the sets of sentences. Not only but also என்ற வார்த்தையை வைத்து நாங்கள் இணைக்கணும். Both, either or,
neither nor. You can post this application before the 30th. You can hand over it to the class teacher. 30ஆம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து விண்ணப்பத்தை கையளிக்கலாம் அல்லது விண்ணப்பத்தை வந்து நாங்க வகுப்பறை ஆசிரியர்கிட்டையும் நாங்க கொடுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நாங்க either or தான் பாவிக்கணும். You can either post this application before the 30th. Post this application. ரெண்டுக்குமே ஒரே காலக்கெடுனால நாங்கள் அந்த பிஃபோர் த 30th கடைசியாக வைப்போம். You can either post this application or hand over it to the class teacher before the 30th. ஸோ ரெண்டில் ஒரு ஆப்ஷன் என்ற அர்த்தம்ண்டா நாங்கள் வந்து either or பாவிப்போம். ஷாக்கியா does not like art. அனுபமா also does not like art. ரெண்டு பேருக்குமே ஆர்ட் பிடிக்காது. அப்போ இதில் நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Neither ஷாக்கியா nor அனுபமா. சிங்குலராக இருக்கிறனால சிங்குலர் verb likes art. Vignesh can select information technology as an optional subject. He can select music as an optional subject. அவரால் ரெண்டையுமே ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிக்க முடியும். இப்போ இதுக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டு விதமாக எழுதலாம். முதலாவது வந்து both பாவிச்சு எழுதுவோம். Vignesh can select both information technology and music as an optional subject. அல்லது நாங்கள் either or பாவிச்சும் எழுதலாம். Vignesh can select either information technology or music as an optional subject. Melisha likes reading cartoons during her free time. Netmi likes reading cartoons during her free time. இந்த இடத்துல comics என்ற வார்த்தை தான் இன்னும் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும். பட் இட்ஸ் ஓகே. நாங்கள் இப்படி எழுதுவோம். ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கிறனால நாங்கள் எப்படி எழுதலாம்? Both Melisha and Netmi likes reading cartoons during ரெண்டு பேருன்றனால during their free time. The teacher did not like the new arrangement of the classroom. The students also did not like it. டீச்சருக்கும் பிடிக்கலையாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பிடிக்கலையாம். அப்போ இங்கே எழுதணும், என்ன எழுதணும்? Neither the teacher nor the students. இங்கே plural வரனால நாங்கள் plural verb choose பண்ணணும். Like the
new arrangement of the classroom. Activity 9. Imagine you are the secretary of the New Inventions Club of your school. Write a letter inviting the guest speaker to deliver his speech on using solar power. அப்ப நீங்க சிறப்பு விருந்தினருக்கு சூரிய சக்தியை பாவிப்பது எப்படி என்ற தலைப்புக்கு கீழே கதைங்க நீங்க ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதணும். இன்க்ளூட் த ஃபாலோவிங். முதலாவது who you are, நீங்க யாருன்னு எழுதணும். the purpose of the invitation, எதற்காக எழுதுறீங்க. date and time, திகதியும் நேரமும். the participants, யார் வருகை தருவாங்க. let's look at the letter. New Inventions Club, Tamil Mahavidyalaya, Ampara, 2nd 5th month 2021. date எது வேணாலும் நீங்க எழுதலாம். Mr. S.P. Premaratna, Chief Engineer, Sustainable Energy Authority, Colombo 7. அப்ப அவரோட பெயர் மற்றும் அவரோட டெசிக்னேஷன், அவரோட அட்ரஸையும் எழுதியாச்சு. Dear Sir, Invitation for a guest lecture, இதுதான் எங்களோட அண்டர்லைன்ட் டாபிக். We are organizing an exhibition on sustainable energy on the 13th and 14th of September. 13-14 செப்டம்பர் மாதம் நாங்க சஸ்டெயினபிள் எனர்ஜி, அதாவது மீள் புதுப்பிக்கக்கூடிய நிறைவு பெறாத சக்திகளை பற்றி ஒரு கண்காட்சி செய்கிறோம். On behalf of our school, we are cordially inviting you to deliver a guest lecture at the opening ceremony on using solar power. என்ற பாடசாலை சார்பாக உங்களுக்கு நான் இந்த அழைப்பு விடுவிக்கிறேன். அதுவும் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கெஸ்ட் லெக்சர் ஒன்று தரணும், யூசிங் சோலார் பவர் என்ற தலைப்புக்கு கீழே. ப்ளீஸ் லெட் அஸ் நோ அபவுட் யோர் அவைலபிலிட்டி. இந்த அவைலபிலிட்டி தான் ரொம்பவே முக்கியம். நீங்கள் உங்களால் வர முடியுமான்னு எங்களுக்கு தெரிவிங்க. We would like to deliver the invitation to your office. நீங்கள் வர்றீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட அலுவலகத்துக்கே நாங்கள் அழைப்பிதழை தருவோம். We are eagerly looking forward to hear from you. Thank you. Yours faithfully, Mahesh Kumar. அப்போ நாங்கள் உங்களோட பதிலுக்காக ஆர்வமாக காத்து கொண்டு இருக்கோம் என்று சொல்லி நீங்கள் இந்த ஃபார்மல் லெட்டரை இப்படி நிறைவு செய்யலாம். இந்த லெட்டர் பார்க்க இப்படி இருக்கணும். Activity 10. At the last meeting of the New Inventions Club, the guest speaker delivered his speech on using solar power. These are the other events that took place in that meeting. அந்த அமர்வில், அந்த கூட்டத்தில் நடந்த மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன? ரிலீஜியஸ் அப்சர்வன்சஸ், முதலாவதா சம்பிரதாயமாக இறைவனுக்கு பிரார்த்தனை செய்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வெல்கம் ஸ்பீச் பை த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த கிளப், வரவேற்பு உரை கிளப்போட தலைவர் கொடுத்திருக்கிறார். த ஸ்பீச் ஆஃப் த கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர், அப்புறம் யூசிங் சோலார் பவர் பற்றி கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ஒரு ஸ்பீச்சும் கொடுத்திருக்கிறார். குவிஸ், வினா விடையும் நடந்திருக்கு. என்டர்டெயின்மெண்ட் பை த எஸ்தட்டிக் யூனிட் ஆஃப் த ஸ்கூல், நடனமோ அல்லது ஒரு இசை நிகழ்ச்சியோ பாடசாலை கலை மாணவர்களாக அவங்களும் செஞ்சிருக்காங்க. Announcement of the deadlines of the new inventors competition. Inventors competition போட்டிக்கான கெடு எப்பள என்று ஒரு அறிவித்தலும் கொடுத்திருக்காங்க. Speech by the master in charge. இந்த கிளப்புக்கு பொறுத்தமான சார், அவர்தான் இந்த கிளப்புக்கு பொறுப்பு, அவரோட உரையும் இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. Vote of thanks by the secretary. செயலாளரோட நன்றி உரை. Now write the minutes of that last meeting. Minutes என்றா என்ன? What are meeting minutes? Meeting minutes can be defined as the written record of everything that happened during a meeting. அதாவது ஒரு மீட்டிங்ல நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் உடனே கைப்பட எழுதி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் மீட்டிங் மினிட்ஸ்.
They are used to inform people who did not attend the meeting about what happened or to keep track of what was decided during the meeting. மீட்டிங் மினிட்ஸ் வந்து ரெண்டு பர்பஸ் இருக்கு. ஒன்று வராத ஆக்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்ற தெளிவாக தெரிவிக்கலாம். ரெண்டாவது ஏதாவது முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தா அதை எல்லாத்தையும் குறிப்பு வைத்துக்கொள்ள உதவியாக இருக்கும். ரிப்போர்ட் வாட் ஹேப்பன்ட் அண்ட் வாட் வாஸ் செட். ரிப்போர்ட் வந்து கட்டாயம் நாங்கள் மினிட்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் தான் எழுதணும். மினிட்ஸ் ஆர் written in the past tense. என்றைக்குமே past tenseல தான் நாங்கள் எழுதுவோம். This is because you are writing about something that actually happened in the past. கடந்த காலத்தில் நடந்த அந்த மீட்டிங்கில் என்ன நடந்ததுன்னு எழுதுறதுனால இது past tenseல இருக்கு. When you take minutes of a meeting, it is useful to report the ideas. To do this, you need to use a variety of speech verbs. என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்ததுன்றதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஸ்பீச் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். சஜஸ்டட் என்றா ஒரு கருத்தை வந்து முன்வைக்கிறது, மென்ஷன்ட் என்றா குறிப்பிடுறது, ரிப்போர்ட்டட் என்றா தெரிவிக்கிறது, ஆஸ்க்ட் என்றா கேள்வி எழுப்புறது, எக்ஸ்பிளைன்ட் என்றா விவரிக்கிறது. Now let's read the minutes of the meeting. The last meeting of the New Inventions Club was held on 21st May 2021 at 9 a.m. in the main hall. முதலாவது திகதி எழுதியாச்சு, எங்க நடந்ததுன்றும் எழுதியாச்சு. The meeting commenced with religious observances. Commenced. மீட்டிங் எவ்வாறு ஆரம்பிச்சிருக்கு? பிரார்த்தனைகளோட ஆரம்பிச்சிருக்கு. The president of the New Inventions Club delivered the welcome speech. வரவேற்பு உரையை தலைவர் வழங்கியிருக்கிறார். The next item on the agenda was the speech by the guest speaker. அடுத்ததாக சிறப்பு விருந்தினரோட உரை நடந்திருக்கு. The chief engineer of the Sustainable Energy Authority, Mr. S.P. Premaratna, அவரோட டெசிக்னேஷன் தகைமை மற்றும் பெயரையும் கட்டாயம் குறிப்பிடணும். Enlightened the audience on the topic using solar power. அவர் சூரிய சக்தியை பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி ஆடியன்ஸுக்கு குறிப்பிட்டார். Next, a quiz was held to test the knowledge of the students who were in the audience. அடுத்ததாக ஒரு வினா விடையும் நடந்தது. அப்பதானே ஆடியன்ஸில் இருக்கிற மாணவர்களோட புத்தி கூர்மையை பரிசோதிக்கலாம். Followed by the quiz. அப்போ குவிஸுக்கு பிறகு வினாவிடைக்கு பிறகு என்ன நடந்திருக்கு? The aesthetic unit of the school presented an entertainment item. ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலுடைய அவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி அது வந்து ஒரு நடனமாக இருந்திருக்கலாம், பாடலாக இருந்திருக்கலாம். Then the deadline of the new inventors competition was announced. கெடுகாலமும் அவங்க வந்து விதிச்சிருக்காங்க. அதுக்கான அறிவிப்பு announced. அதுவும் நடந்திருக்கு. The next item was the speech by the master in charge of the club. The final item was vote of thanks. Vote of thanks யாரு சொன்னான்னு குறிப்பிட தேவையில்ல, வழக்கமா செயலாளர் செக்ரட்டரி தான் சொல்லுவாங்க. The meeting adjourned. அதாவது மீட்டிங் எத்தனை மணிக்கு நிறைவு பெற்றிருக்கு? At 11 a.m. Activity 11. Read the following poem and do the activity that follows. Be thankful. நீங்க நன்றி உணர்வோட இருக்கணுமா? எதற்கு? Be thankful that you don't already have everything you desire. நீங்க ஆசைப்பட்டது எல்லாம் உங்களோட கையில இல்லைன்னு நீங்க வந்து சந்தோஷப்படணுமா, நன்றியோட இருக்கணுமா? If you did, what would there be to look forward to? ஆசைப்பட்டது எல்லாம் உடனே உடனே கையில இருந்தா எதற்காக நீங்க வந்து ஆசைப்பட்டு காத்திருக்க முடியும்? Be thankful when you don't know something, for it gives you the opportunity to learn. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாட்டியும் நீங்க சந்தோஷமா நன்றி உணர்ச்சியோட இருக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு கற்றுக்கொள்றதுக்கான அது ஒரு வாய்ப்பா அமையும். Be thankful for the difficult times. During those times you grow. கடினமான காலங்கள்லையும் நீங்க வந்து நன்றி உணர்ச்சியோட இருக்கணும். ஏன்னா அந்த காலத்துல தான் நீங்க வந்து வளர்ச்சி அடைவீங்க. Be thankful for your limitations because they give you opportunities for improvement.
உங்களோட குறைகளை கண்டு நீங்க கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா குறைகள் இருக்கிறனால தான் உங்களால மேம்படவும் முடியும். Be thankful for your mistakes. உங்களோட பிழைகளுக்காக நீங்க பயப்படக்கூடாது. They will teach you valuable lessons. பெருமதியான பாடங்களை உங்களோட பிழைகள் தான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரும். Be thankful when you are tired and weary because it means you have made a difference. நீங்க களைச்சு போயிருந்தா கவலைப்பட வேண்டாம், சந்தோஷப்படணும். ஏனென்றா நீங்க ஒரு வித்தியாசத்தை, ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறீங்க. It's easy to be thankful for the good things. நல்ல விஷயங்களுக்காக சந்தோஷப்படுறதுன்றது ரொம்பவே சுலபமானது. A life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks. ஒரு செறிவான, நிறைவான வாழ்க்கை யாருக்கு கிடைக்கும்? வாழ்க்கையில பின்னடைவுகளுக்கும் நன்றி உணர்ச்சியோட இருக்கிறவங்களுக்கு தான். Find a way to be thankful for your troubles and they can become your blessings. உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு நீங்க நன்றி தெரிவிக்கணும். அப்பதான் அந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறும். List down 5 things you should be thankful for. நாங்க என்னென்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் thank பண்ணணும்னு அண்டர்லைன் பண்ணோம். Let's write that. முதலாவது, not having everything you desire. நீங்க ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்காம இருக்கிறதுக்கும் நீங்க சந்தோஷப்படணும். ரெண்டாவது, difficult times, கடினமான காலங்களுக்கு. மூன்றாவதா இதை பார்த்தோம், லிமிட்டேஷன்ஸ், உங்களோட குறைகளை கண்டும் நீங்க பயப்படக்கூடாது, சந்தோஷப்படணும். செட்பேக்ஸ், பின்னடைவுகளை கண்டும் நீங்க பதறாம சந்தோஷப்படணும். கடைசியா நாங்க ட்ரபிள்ஸ், கஷ்டங்கள், மிஸ்டேக்ஸ் இதெல்லாம் எழுதலாம். Now we have completed all the activities in your Unit 9 Pupils book and workbook. Good luck in your new grade.